Blog writing part 4, second example. Say no to tobacco. Whenever we are taking the examples of the number of the colleges available in village area or in city area, 10% students are not addicted, but 10 to 20% students are chain smokers. Means they are spending their money on their particular addiction. So the government of Maharashtra or the government of India had made an restriction on the students that you do not smoke in the particular area. Free tobacco free zone. Such type of the signboards are hanging outside the school and colleges. Why those boards are hanging outside the colleges? Those boards are hanging outside the colleges because the children are totally away from smoking, totally away from the addiction. So this type of the restriction board is hanging outside. Means the addiction of tobacco, addiction of a smoking cigar or any type of the addiction is very dangerous to our body. It brings our sudden death. So we must be completely live aloof from that type of the addiction. So in this example, say no to tobacco. In this example, the addiction like tobacco is very dangerous because it brings death. So the school and colleges principals have decided to keep aloof the students from the addiction. त्यामध्ये काय सांगितले ते पाहतोय आपण. से नो टू टोबॅको याचा अर्थ असा मोठमोठी शाळा कॉलेजेस जे आहेत या मोठमोठ्या शाळा कॉलेजेसमध्ये प्रामुख्यानं व्यसन करणारे बरेच विद्यार्थी आपल्या लक्षात येतात. आणि हे विद्यार्थी व्यसन करत असल्यामुळे व्यसन हे आरोग्याला कसं घातक आहे याची सगळी माहिती या स्कूल कॉलेजेसला महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकार देत असतं की जेणेकरून विद्यार्थ्यांनी व्यसनापासून दूर व्हावं. व्यसनापासून दूर झाल्यामुळे त्यांचं आरोग्य चांगलं राहील यासाठी या बाबी विचारात घेऊन मुलांना वारंवार सूचना दिल्या जातात. आणि म्हणून 12वी किंवा 11वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये ब्लॉग रायटिंग हा मुद्दा घेतला. त्याच्यामध्ये हा का घ्यावा मुद्दा त्यांनी, तर याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यापर्यंत एवढी बातमी पोचवायची आहे की आपण कोणत्याही व्यसनामध्ये आहारी जाऊ नये. अन्यथा व्यसन हे आपल्या आरोग्याला घातक आहे. ज्याप्रमाणे आपण चांगलं स्वच्छ सुंदर जीवन लहानपणी जगतो त्याच प्रकारचं जीवन आपण भविष्यामध्ये स्कूल कॉलेज जगावं यासाठी हा संदेश आहे. नाव आय एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पॅराग्राफ. Human are supposed to be the most evolved creature on this planet. True? Nobody absolutely false. If after knowing the various harmful effects of tobacco, man still uses it, does not speak well his mental capabilities, which other animal chew tobacco, which other animal uses gutka or pan masala or smokes cigar and the biddies. In the first paragraph, the addiction examples are given by the writer. Means child stage, adult stage, or old stage. From 3 stages, the children or the human being is become victims of addiction. They are smoking cigar, tobacco, chewing gutka, or biddies. Those addictions are very dangerous to our life because the smoke coming from those material, for example biddies or cigar, in that smoke there is only one dangerous gas is there, and name of that gas is carcinogenic hydrocarbon. Carcinogenic hydrocarbon kills our structure of the heart or the structure of the lungs. So that gas is very dangerous to our life. Second paragraph. It's my life, some may say.
Yes, it is bad. It affects on the people around too. Tobacco use in one of the biggest public health hazards of the recent time. Tobacco is one of the primary causes of the cancer, heart attack. People in 1950s, 60s did not know about the hens. They smoked, but now we know it, and now it can be lead to the horrible and painful death. Can't we, the species with the most highly developed brains, stop its uses, stop growing it altogether? Can't the government ban its farming? In the second paragraph, says by the writer, whenever the writer had made the survey of 1950 to 60, in this survey, he came to know that majority of the majority of the adult people or aged people are smoking cigar, smoking bidis, or chewing gutka. Those things are very dangerous for our life because it stops the total function of our brain, and that brain is not living in good conditions to work. So that is the bad effect or the horrible effect of that chewing tobacco or gutka. And the end of that gutka is it gives painful death. So we must stop chewing tobacco or smoking cigar. लेखन 1950 आणि 60चा सर्वे केला, पाहणी केली. त्या पाहणीमध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की माणसं टोबॅको गुटखा वगैरे खात असतात. आणि याचं काय घडत असतं याचं सर्वात महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे ज्यावेळेला आपण गुटखा घेत असतो, बिडी सिगारेट ओढत असतो, त्यावेळेस त्याचा जो असणारा जो गॅस आहे तो आपल्या मेंदूचं कार्य पूर्णतः बिघडून टाकतो आणि त्यामुळं हा आरोग्याला घातक आहे. नाव लास्ट पॅरेग्राफ ऑफ our point. The frightening bit is that many youngsters are getting addicted to tobacco, and once addicted, withdrawal is very, very difficult. So why not all join hands say no to tobacco? No using it, no to growing to it. In the last paragraph, the terrible condition of the chewing tobacco, smoking cigar is explained by the writer. If such type of the pandemic is coming in our society, man-made calamity is coming in our society by the addictions of tobacco, why we are using? Why are using such type of tobacco? Why we are chewing tobacco? If all members are coming together and they decided not to chew, not to smoke, that's the dangerous material, definitely we will live very happy life. One more point added by the writer, if tobacco chewing is very dangerous to our life, why we are not going to ban on the farming of tobacco? If we are banning on the farming of the tobacco, definitely the total addiction of tobacco will be stopped. But that type of the condition will not happen today because that production is also currency. That production is also related to the currency. So we are not going to ban on those tobacco farms. अंतिम पॅरेग्राफमध्ये सांगितलंय की टोबॅको अत्यंत घातक आहे शरीराला. मग आपण सर्वांनी मिळून जर एकत्र येऊन ठरवलं की तंबाखू व्यसनावरती आपण बंदी आणायची, तर हे होऊ शकतं. पण मग अशी बंदी घ्यावी लागेल की मग त्या उत्पादन करणाऱ्या शेतीवरती जर बंदी आणली तर. पण या ठिकाणी शेतीवरती बंदी आणणं येणं शक्य नाही, कारण ते करन्सी आहे, चलन आहे. करन्सी असल्यामुळं चलनी पीक आहे, नगदी पीक आहे. त्यामुळं आपण इतरांच्यावरती बोट दाखवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना आपल्याला स्वतःला सांभाळून घेतलं पाहिजे. जर हे इतकं उत्पादन होत असेल राज्यामध्ये, देशामध्ये, तर आपल्या उत्पादनाशी काही गेलं नाही. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना स्वतःला इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे, बाबा मला याच्यापासून दूर झालं पाहिजे. तर आपणाला या बाबी निश्चितच आरोग्याला योग्य ठरतात. आणि म्हणून वेगवेगळ्या स्कूल कॉलेजेसमध्ये तंबाखू मुक्त परिसर अशी लेबल किंवा पाट्या लावाव्या लागतात. याचा अर्थ असा की त्या ठिकाणी विद्यार्थी हे व्यसन करू शकत नाही. अशा प्रकारे ब्लॉग रायटिंग या माध्यमातून से नो टू टोबॅको हा पॉईंट नंबर 4 ब्लॉग रायटिंगचा येथे संपतो. धन्यवाद.